Well, Shiksha, you'd like to take this one? Good morning to you. It's a Friday, and of course, today we're definitely going to be keeping you up to speed with what's happening in the country right here on the Daily Brief. And of course, my name is Shiksha Arora. And mine is Samuel Njoroge. Thank you so much for finding time to join us right here at K24 TV. The next 3.5 hours, the drill is all too clear. Let us advise you, or better yet, inform you on what's happening right here in the country, the region, and beyond. All right, of course, for now, we are going to be starting off with the bail application hearing for Top Cohen's widow, Sarah Wairimu, who will be held today at the Milimani Law Courts. Now, Wairimu took plea yesterday, 6 weeks after she was arrested for the murder of her husband. A second suspect in the case, Peter Karanja, is also expected to take plea next week. Now, as part of events to mark the Breast Cancer Awareness Month, the Ministry of Defense is holding a cancer awareness campaign targeting members of the Kenya Defense Force and their families. The campaign intends to educate, reduce a stigma, screen and treat cancer patients. The official launch of this exercise is happening this morning at the Kahawa Garrison. Now, it is the 5th day of the 2019 edition of the Nairobi International Trade Fair taking place at the Jamhuri grounds. Hundreds of exhibitors from within and beyond Kenya continue to display their works and wares. The most interesting news, according to media outlets, however, coming from the fair is President Uhuru Kenyatta's purchase of an 800,000 shilling bull at an auction on Wednesday, which we covered live on K24 TV. Talking about heifers and bulls, today is World Animal Day, an international day of action for animal rights and welfare celebrated annually on October 4th, the feast day of Francis of Assisi, the patron saint of animals. The mission of World Animal Day is to raise the status of animals in order to improve welfare standards around the globe. In Kenya, a charity organization by the name Brook is trying to raise awareness on the rise of trade of donkey skins, and the organization predicts that the trade could wipe out Kenya's donkey population by 2023. Now, also marks the start of the World Space Week, an annual holiday observed from 4th to 10th of October in various parts of the world. World Space Week is officially defined as an international celebration of science and technology and their contribution to the betterment of the human condition. The United Nations General Assembly declared World Space Week as an annual event 20 years ago. And this morning, the nation woke up to some rather sad news, where at least 14 people perished and scores of others injured in a midnight road crash near Awasi along the Kisumu-Kericho highway. Now, the incident involved an Eldoret Express bus traveling from Kisumu and a trailer heading in the opposite direction. Confirming the incident, the Kenya Red Cross said 35 casualties with multiple injuries have been evacuated to Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, Awasi Mission Hospital, and Hope Medical Hospital.
Our condolences to the 14 families and friends that lost their loved ones in that accident, and quick recovery to the 35 that continue receiving treatment in various hospitals in that region. All right, and still on the same, the Republic of Kenya Ministry of Interior and Coordination of National Government, of course, have released a statement where the National Transport Safety Authority Director General, that's Francis Major, and police spokesman Charles Owino will be having a press briefing later on this morning. So yes, we're definitely going to be covering that right here on the Daily Brief, just to get some more clarity on what exactly happened with the accident. Football Kenya Federation has a month to pay former Harambee Stars coach Adel Amrouche 108 million Kenya shillings or face a FIFA ban that will lock Kenya out of the 2022 World Cup qualifiers. The money, according to the Court of Arbitration of Sports, is in costs and damages for wrongful dismissal. And in a rejoinder, FKF, through its acting CEO Barry Otieno, has confirmed the order, saying the Federation has no option other than to pay, although the time limit set by CAS may not be attainable. Right, of course, also, you know, operations to retrieve the bodies of Mariam and the daughter still continue today. And hopes of recovering the body of the woman and her 4-year-old daughter who drowned in the Indian Ocean last Sunday became even slimmer yesterday after heavy rains hampered operations to salvage their vehicle, which has been sighted over 60 meters under the sea. According to one of the divers embedded in the recovery operations, the exercise is extremely dangerous after murky waters at the Likoni Channel impaired their vision in the deep sea waters. Dennis Matara reports on the activities of day 5 of the salvage operations. Take a look. The express patiently as they prayed and waited upon hope that the bodies of Mariam Kigenda and her daughter Amanda will be recovered. But the heavy rains that have been pounding the coastal city of Mombasa made recovery operations near impossible as the ocean waters became murkier due to the high tides experienced along the Likoni Channel. Hatujafanikiwa kuipata ile pale mahali ambapo hiyo gari hiyo inatazamiwa kuwa ilizama, lakini tumepiga hatua zaidi kutoka jana. Efforts to trace the car, which is believed to be over 60 meters deep, have so far remained fruitless after devices deployed to help in recovery exercise failed to capture any data that can help in tracing the vehicle or the bodies. According to a renowned private diver and a celebrated rescuer in Mombasa, Musa Sila, the recovery process is very dangerous. With ferry services grounded for hours to allow for the recovery operations to continue, one man could not wait any longer. He dived into the ocean and attempted to cross the shark-infested waters, but was quickly grabbed, rescued by Musa and brought back to the shores safely. Mwenyezi Mungu kanipatia kipaji sasa. Kwa maiti nyingi ambako mimi nakiingia na maji, nimepotana na maji, huwa nazipata. Siku hiyo hiyo hata icheleweshi, bora kwenye channel nimeingia hapa, nikija nitafuta na napata. Wengi ambao chatuanda na maji ambayo ana hisabu. Musa has since the 1994 Mutongo ferry tragedy worked as a volunteer diver and even helped in tracing a chopper that plunged into the murky waters of Lake Naivasha in 2017. According to Musa, the Likoni Channel is one of the most difficult areas to trace and find bodies or vehicles that slip into the ocean. Kuna matatizo mengi, maana ile bahari, ukijizama ndani ya bahari, ile bahari na wenyewe. Unaona, unaingia kwenye inchi ambako si kunatumia oxygen. Ile bahari na wenyewe. Kungekuwa na rescue team ambayo imeajiriwa pale Kenya Ferry, wako ndani ya ile ferry, kila ferry kivuka iko na watu kama 3 divers wa rescue. Ferry nyingine kirudi kutoka pande ile iko na rescue kama 3. Na wako na boti yao pale, wameajiriwa kwa boti yao. Singedhani kama maisha ya wale watu ingeangamia kwa kulingana na wakati wa sasa. For now, the family can only hope that the weather will improve and clear the murky waters to ease the tracing of the vehicle and the bodies.
And right now, would like to link you with our team in Mombasa. Here is Boniface Musangi, who's joining us live from County 001. Boniface, good morning. We're made to understand that we will be engaging the Colonel Cyrus Oguna on various issues in relation to this operation. Naam, bila shaka hata hivyo nipo hapa katika kivuko cha feri cha Likoni na tutaweza kuungana hapo muda kidogo na msemaji wa serikali Bwana Cyrus, lakini kwa sasa tu kuweza kumfahamisha mtazamaji wetu ni kwamba zoezi la kujaribu kuiokoa ama kujaribu kuokoa mwili wa mama ambaye aliweza kufariki katika kivuko hiki cha feri na mtoto wake bado linaendelea, na hadi kufikia sasa vikosi vya wapiga mbizi vimeweza kujaribu kutafuta mwili huo kutoka hapo jana na bado havijafanikiwa kuweza kupata mwili wa mama huyu na mtoto wake. Lakini pia vile vile tuliweza kushuhudia yule raia wa Sweden ambaye alisema yeye yupo tayari pia kuweza kusaidia, lakini kauli ikawa ni kwamba lazima akija kufanya zoezi hilo aweze kushirikiana na kikosi chetu cha wanamaji humu nchini. Hivyo basi raia huyo kuna taarifa ambazo zipo kwamba huenda akaja hii leo na akasaidia katika zoezi zima la kuweza kuangalia iwapo wanaweza kujaribu kumwokoa ama kutoa hili gari lililoweza kuzama hapa, na pia vile vile mwili wa mama huyu na mtoto huyu. Na hapa nipo na msemaji wa serikali Bwana Cyrus Oguna ambaye ataweza kutueleza pengine shughuli kwa sasa ziko vipi na pia mikakati gani ambao wameweka kwa siku hii ya leo, kwa sababu kulikuwepo na mvua mwendo wa asubuhi kidogo, lakini kwa sasa hii naona mawingu kidogo yameweza kuondoka na pia kajua kwa mbali kanaweza kuchomoza. Hivyo basi karibu ndugu Cyrus Oguna, utueleze kwa sasa hali iko vipi na mikakati gani ambao mmeweka kwa leo. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa leo shughuli nzima ya kuweza kutafuta ile gari na pia kutoa miili inaendelea. Kufikia mida ya jana jioni tulikuwa tumekagua vituo 6 ambazo 3 tuliweza kuangalia, lakini sio kwa kina zaidi kwa sababu hali ya anga ilikuwa sio nzuri. Kwa hivyo leo tutarudia vile vituo 3 na kuweza kuangalia kwa kina zaidi vituo hivyo nini inaweza kuwa pale. Kwa hivyo tutakapo anza kuingia ndani ya maji, tutaingia kwa lengo la kukagua visivyo ama vilivyo vituo hivyo 3 na kisha baadaye kuendelea. Tuna matumaini makubwa sana kwamba siku ya leo huenda tukafanikiwa. Kwa hivyo shughuli nzima watakapoingia majini hawa wapiga mbizi watatuletea taarifa kuhusu nini watakuwa wamedhibitisha mule chini. Pengine kuweka wazi zaidi tu, pengine kuna yule raia wa Sweden ambaye alisema ataweza pia kuja, amejitolea kuja kusaidia katika shughuli hizi ya kuokoa ama kutoa gari hili. Nyinyi kama serikali mmeweza kukubaliana yeye vipi ama mmeshaweka maoni yenu na yeye kuzungumza? Kwa kweli katika mkasa kama huu idara yote ama taasisi yote ama mtu yote ambaye ana uwezo mataaluma fulani na kuna moyo wa kuweza kuja kusaidia anakaribishwa. Kwa hivyo huyo naye unazungumza kumhusu, alikuja jana, tukawasiliana, tukakubaliana kwamba atakuja leo alete taaluma yake. Kile tunapata kipaumbele ni ile hali ya kuweza kupata ile gari na kuitoa. Kwa hivyo kuchangiana kwa taaluma, kuchangiana kwa uwezo ni kitu kizuri katika hali kama hii. Kwa hivyo akija na nguvu ya kuongezea tunamkaribisha. Atakapokuja tutafanya kazi kwa pamoja, na tuna matumaini sana kwamba tunapofanya kazi katika hali hiyo ya umoja huenda tukafaidika na tukapata matokeo mazuri sana mchana wa leo. Pengine zoezi zima la kuendelea kusafirisha watu katika kivuko hili litaendelea kama kawaida ama pengine huenda likatatizwa? Tunaelewa kwamba kuna watu wengi ambao wanatumia kivuko hichi, na vile tunafanya ni kwamba ili kwamba shughuli hiyo ya watu kujitafutia riziki ya kila siku isitatizwe, ni kwamba tumeamua kwamba tutafanya kule kutafuta gari upande mmoja na kuacha upande mwingine itumike kwa shughuli ya kivuko. Tunapomaliza upande mmoja tunakuja kwa upande wa pili, alafu na feri zinatumia upande ule mwingine. Kwa sasa tunabadilishana katika hali hiyo. Kwa hivyo pakubwa shughuli ya kivuko itaendelea kama kawaida.
Pengine kuna wale ambao wakazi ama Wakenya ama ambao wako maeneo mbalimbali humu nchini wamekuwa wakifuatilia zoezi hili, wamekuwa wakitoa lalama zao na nini. Pengine wewe kuweza kumfahamisha yule mwananchi zoezi hili liko vipi? Kwa kweli mambo hayo unayosema, kuna watu wanasema kwamba zoezi linaendelea kwa hali ya polepole sana. Yaani kwamba tunaelewa pia kama serikali kwamba uhai umepotea, na sio uhai moja tu, uhai ya watu wawili ambao ni wa Kenya, na tunasikitika sana kama serikali. Lakini sisi kama serikali tunatia juhudi pakubwa sana kuweza kuhakikisha kwamba gari imepatikana na miili hiyo miwili imetolewa. Lakini pia kuna changamoto zipo. Hizo changamoto tumeongea kwa kikina sana kwa kipindi cha siku 3-4 tumekuwa hapa. Changamoto ya kwanza ni hali ya anga. Nyakati ambazo kuna hali ya anga inakuwa ni vigumu sana hata kwa wale wapiga mbizi kuweza kuona vizuri. Changamoto ya pili ni kwamba kivuko hiki iko na magari mengi sana. Sio magari za miguu, lakini kuna meli zinatumia hapa, kuna vyombo vingi sana vinatumia kivuko hiki hivi vya kwenda bandari ya Mombasa. Kivuko magari pia kuvuka feri za kuvuka zikija upande kutoka kule Likoni kuja upande huu Mombasa. Lakini pia kuna mawimbi makali sana mle chini. Kwa hivyo watu wapiga mbizi wanapoingia ndani wanaingia wakiwa katika hali ya tahadhari sana. Tumepoteza maisha mawili na si vizuri sana kupoteza maisha mengine. Kwa hivyo lazima waingie mle chini wakiwa katika hali ya tahadhari, ili kwamba wanapo ingia kule wasije pia wakadhoofika na tukawa tena na maafa mengine. Kwa hivyo hii inachangia kasi ya shughuli nzima ya kuweza kutafuta gari. Asante sana msemaji wa serikali kwa kuweza kutuhabarisha kwa hivyo. Na pia vile kwa mtazamaji wetu ambaye anatazama, tutaendelea kukita kambi katika eneo hili ili tuweze kuwahabarisha yale yote yatakayojiri, na pia vile zoezi zima hili la kujaribu kuweza kuokoa mwili wa mama huyu na mtoto huyu. Lakini pengine kukufahamisha tu kwa sasa, feri ni 4 ambazo zinafanya kazi katika eneo hili, licha kwamba zoezi la kuweza kuokoa mili ama kutoa mili ya mama aliyezama hapa na mtoto wake ikiwa inaendelea, ambapo sasa hali ya uchukuzi inaendelea kama kawaida. Lakini kinachosubiriwa ni kwamba iwapo mwili huo siku hii ya leo utaweza kupatikana na gari hilo pia kutolewa, japokuwa kumekuwa na shinikizo la kwamba tuzidi kuwapatia vikosi vyetu vya wanamaji support ama moyo wa kuweza kufanya zoezi hili, ili waweze kuhakikisha wanashirikiana na yule raia wa Uswideni ili kuweza kujaribu kuangalia kama wanaweza kupata na kuweza kutoa mili hiyo, na pia vile kutoa gari hiyo ambayo hadi kufikia sasa ingali chini ya bahari hii ya hapa Likoni. Kutoka Mombasa, jina langu naitwa Boniface Msangi. Quite an update we've heard from Boniface there, Shiksha. Definitely. So yes, that's something that we're going to be following up throughout the day. So do stay here, because we'll be giving you the latest with regards to what happens in Mombasa as the salvage operations continue for the 2 occupants who are in the car that plunged into the Indian Ocean on Sunday evening. That's true. And at 26 minutes past the hour, we'd like to take a break. The very first one on the show today, but we return with more updates from Kisumu, from Nakuru, from right here in Nairobi. This is the Daily Brief.